Thank you very much. It's a great honor to be in this august institutions. In fact, it's a group of institutions started by an extraordinary man, G.R. Damodaran. And before I start, tell you about G.R. Damodaran if you do not know G.R. Damodaran. My father studied in the college opposite, I think, from here called the PhD Technology, PhD Tech as you know it today. My father was in the 1954 batch, I think he was the second batch of engineers who graduated out of this august institution. My father was not from a very upper class family or a very wealthy family, but was from a lower middle class family, the seventh child of a retired government servant. And his education was basically enabled by G.R. Damodaran. But not only men like my father, the most famous alumni, I think, of your institution would be the HCL founder, Shiv Nadar. In every meeting possible, if you have really followed Shiv Nadar has paid great tribute to G.R. Damodaran. He was a son of a retired judge and could not speak English. And G.R. Damodaran accommodated him here at the PhD Technology. After studying here, he went from strength to strength and found what is now known as HCL. And more than 3 lakh people are working in HCL today. And but for G.R. Damodaran, those kind of people wouldn't have got jobs. And because his mother reminded him about what G.R. Damodaran did at the fag end of his career, he started the SSN College of Engineering in Madras, which is a not-for-profit college, which has done yeoman service. It's in Madras. And then started the HCL University, and he has contributed 1/3 of his entire fortune into starting educational institutions, especially for underprivileged. So every day you come to the college and look at this statue, you should remember a man who is directly responsible for more than 3 lakh jobs, responsible for playing an important role in the IT sector and inspiring one of his alumni to go out and start institutions which make sure that like he and my father got opportunities, thousands, if not thousands, lakhs of children, especially in northern India, Uttar Pradesh, get an opportunity to get the same kind of education that you have got here. And for the last 75 years, this institution has provided to the many alumni. I know of only 2, 3 alumni, but there will be several tens and thousands of alumni who have passed through these institutions. Madam said there are more than 20 of them and would have gone to make big successes and contributions. He could have chosen to be an industrialist. He need not have done all this. He need not have started PhD charities. He need not have done all this. But my father reminded me all the time that he chose not to concentrate on his businesses. His family was a very successful business family, but rather chose to put his full attention till his last living day in building these institutions. And therefore, Tamil society as a whole must be grateful to him, and definitely you should remember him. And the most important lesson you should take away as you leave this institution and go away, 20, 30 years from now, you should be in a position to help at least one person come through life as much as he has done to help millions of people come through. Thank you very much. You must also remember that GRD was the first member of parliament from Coimbatore. I think in 1952 he was the member of the Lok Sabha from here. So he was a multifaceted personality. He straddled politics, education, and influenced life. My father went on to work for Tata Steel in Jamshedpur, and he talked of the time when GRD visited Tata Steel and met up with him. So it was not only that he created students, he also meticulously followed up, and whenever he went a major institution, he would go to see whether his students had actually pierced those institutions and got there. And because of the efforts of that man, you have PSG as a big brand across the globe, and you are fortunate to have gone through these portals, these halls, and I'm sure you will be very successful in your life. So the topic given to me today is to talk about financial strategies that you must adopt as kids. What I'm going to do, first I want you to understand that out of 100%, 99% of investing, making money and finance is psychology, and only 1% is knowledge of markets. This knowledge of markets is overrated and is talked about everywhere. When you turn on the television or you open the pink paper, everybody talks about the
market knowledge and the measurements and the ratios and whatnot. And very little attention is paid to the psychology part of it. I will take questions from you. You can ask me anything you want on markets, economics, life, whatnot. But please pay attention for the next 35 minutes. When I talk about the importance of psychology, some of it will be very boring. But you must understand that all this is backed by research and by science. In fact, behavioral economics is a very important branch of economics today. And starting with Kahneman and Tversky, Kahneman won a Nobel Prize in economics for 2003, and he has never attended a single economics lecture. He was a psychologist, followed by Schiller, Taylor. There have been a long list of people who are psychologists basically who have won Nobel Prize in economics. So the Nobel Committee has recognized the importance of psychology in economics. So my talk here would be on how to put your brain straight and how to think straight so that you can prosper and do well in life. So the first thing which I want to tell you is if you lack discipline, you are not going to get anywhere in life. So the mantra I give to you is discipline is freedom. If you are not disciplined, you are not going to be free for life. So discipline is not what you actually think, is not coming to college on time, studying your papers, getting marks alone. Disciplining yourself is leading a particular style of life, and it has to start with an habit. So habits are the most important thing in life. And this is the formative years of your life, and this is where you pick habits, both good habits and bad habits. And so the skill is to let go of the bad habits and work on the good habits. But most of us, including me, tend to pick up the bad habits. It's very easy to pick them up and keep retaining it and not develop the good habits. What whether a habit is good or bad is to be decided by you and not by me. This is a Harvard study which says there's a trigger, there's a routine, and there's a satisfaction. The man is called Charles D. Hugg, and there's a book on the subject which is a bestseller. Basically, it says for any habit, if you want to smoke a cigarette, some of you smoke. If you want to smoke, then there's a trigger. Then the routine is going to the tea shop and lighting one up, and the satisfaction you get out of it. So if you want to kick smoking as a habit, you will have to figure out what is the trigger. If you don't figure out what is the trigger, you cannot get rid of the bad habits or build on the good habits. So the most important thing in any psychological formation is the habit. So you have to cultivate habits and you have to set up the trigger, you have to set up your own routines, and you have to satisfy it. And so if you can figure out what is going to trigger your habit formation, that's very important. And don't take big goals, because big goals, suppose you want exercise, you say I'll start with 45 minutes of exercise every day. Don't believe me, third day you will not exercise. You start with very tiny habits. So you lean yourself against the wall and do push-ups 3 times a day, as small as that, and incorporate it in your day. Say, before going to take bath every day, I would lean against a wall and push myself 3 times, and then try to make it a habit. A habit is at least 21 days. So do you do that consistently? 21 days, can you push yourself against a wall 3 times? You start as tiny as this. If you want to save and you want to make money, then do you have a what we call in Tamil a undiyal or a savings piggy bank in English? Can you put 10 rupees, 5 rupees, whatever is the money, consistently on a daily basis, irrespective of how good, bad, ugly your day is? Can you put money away every day? It doesn't matter whether it rains, it's sun, no excuse. Whatever you can, you pick the number. It can be 2 rupees, it can be 50 paisa, it can be 1 rupee, 2 rupees. But are you able to do it consistently, day in and day out? One of the habits I picked up very early in Madras in April, the Kabaleshwar Kovil Mylapore is the car festival of that place. So you buy a piggy box,
made out of mud, and you keep putting money into that. And when the next year it comes, you break the old pot, take the money out, and not spend it and invest it. That's how money is made. I can list you the stocks I have bought by putting money away in a small pot, breaking it open at the end of the year, and going ahead and buying it. So I have given you two tiny habits. If you want to exercise, try to do it, push yourselves against the wall 3 times a day. It's very easy. You'll say, sir, it's very simple. But can you do it every day? That's the test. Can you set up a trigger? The trigger is before taking bath. So before taking bath, can I push myself 3 times against the wall? It's very easy to go buy a piggy bank. But can I, at a particular time of the day, whether I'm in home or whether I'm not in home, make sure money is dropped into that box every day? Every day, do I read the Hindu newspaper? Why I say the Hindu newspaper is because the English in Hindu is extremely good. So if you can make an effort to read the Hindu newspaper every day and make a list of the new words in English you learn is another habit. Because in my house, it was compulsory to read the Hindu. If you did not read the Hindu, you would not get to drink your milk or coffee or whatever was the reward. And we would be asked questions on what we understood from that newspaper that day. But today, nobody reads the Hindu. So if you can read the Hindu every day and understand some words and pick up words from that and use the dictionary to understand the words and why it is important, I'll tell you. All the finance knowledge, all the economics, all the statistics you want to learn is available only in the English language. You may hate the English language, you may say Tamil is the best language in the world, Hindi is the national language, it is not, but you may call it the national language. But if you do not know English, you cannot open yourself to the world. And if you cannot open yourself to the world, you will not gain knowledge. And therefore, reading the Hindu will open the world to you. It did to me. I'm sure it would open to you. Had I not known English, I couldn't have listened to that speech, 25th of July, 1991, which your madam said changed my life. I could understand what he was talking and therefore thought this was important, and therefore I started to work on it. Had I not been asked to work on the Hindu newspaper every day from I was 6 until today is a habit. If I had not worked on it for 18 years, on that day I couldn't have made a difference to me. So you have to make reading in English a habit. You can say very well today, sir, this is not very important. But you will not know the impact of it today. You will know the impact of it 20 years from now when your command of English will make sure that you can read and understand any book in the world of any subject. It need not be economics, it need not be philosophy, it can be any subject, it can be even computer science. Because all the basic textbooks in the last 80, 90 years are only in English. And if you want to read a translation, you are reading a biased opinion of somebody who has translated. If I translate Intelligent Investor of Benjamin Graham from English to Tamil, is what you are getting is my biased opinion of it. You are not getting the original. So you have to read the original for you to understand. So therefore, you should understand that these are 3 habits I have told you. I can keep going on. There has to be a trigger. In my case, the fear of my grandfather was the trigger for reading Hindu. It became the routine and now I have got the fruits. So you have to have a trigger, a routine and a satisfaction. And if you can do that, you will succeed in life. Because little drops of water is finally what makes up an ocean. So it is very important that you make habits. If you don't make habits, there is no way you will succeed. To invest, you need capital. And you should not believe that you need large capital to start a business. It requires very small capital to start a business. Today, one of the richest men in the world is Warren Buffett. He has given away more than 50% of the money he has made to charity through the Gates Foundation. If you want to know how he started, his father was a member of parliament, the House of Representatives as they call it in the United States. He made his money by distributing newspapers. His father didn't give him the money. Though he was from a very wealthy family, his money came by distributing newspapers, selling Coca-Cola on house to house, selling Wrigley's chewing gum.
setting up small businesses, finding golf balls in a golf course, adding all this money together, and then putting it away in the stock market. And today he is the wealthiest man in the world. He started small. So you get away the notion saying my father has to give me the money, my mom has to give me the money, or I will wait for the time when I go to work and then I will start earning money and that money I will put to earn. It doesn't work like that. It works by building small habits and building those habits into routines. Those routines are what you give with discipline. Discipline is nothing but following daily routine every day. Whether I exercise every day. Whether I save money, I save every day. Whether I read Hindu every day. Do I spend at least 2 hours or 3 hours a day reading books? That is knowledge, reading widely. Buffett reads 500 pages a day. He is 92. Munger with a magnifying glass reads 50 pages a day. He is 99. Come January 1st, he is going to be 100 years old. Imagine a 99-year-old man with one eye blind reading with a magnifying glass to make money. This kind of routine is what gives you success, irrespective of whether it is finance or whether you want to be a professor or whether whatever you want to do in life. If you don't have discipline, you will not get freedom. You can look at any super athlete, anybody in any field will have this discipline. Without this discipline of habit, routine, you will not go anywhere in life and you will not succeed. And once you have that, you will be able to succeed. Once I have done with that boring part, the next thing I want to tell you is an experiment that was done in Stanford University. The example is very simple. If I put a laddu in front of you, how quickly will you eat that laddu? In Stanford, it was called the marshmallows test. But they put it in front of a 3-year-old kid and they said that they would put the child in a room and kept a marshmallow in front of it. In India, you can keep a laddu in front of you and there will be nobody in the room. If you don't eat that laddu for 10 minutes, they will give you 2 laddus. Believe me or not, 99% of the people will eat 1 laddu as quickly as possible. They will not wait for 2 laddus. So they have been doing this experiment since 1960s. And there's a book also. If you go and Google marshmallows test, you will get that. You can see in YouTube also what all funny routines children will do to avoid eating that marshmallow. So if you can stay away from that eating that laddu for 10 minutes and you can train yourself to do that. உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு லட்டு வச்சுட்டு அந்த லட்டுவை 10 நிமிஷத்துக்கு சாப்பிடாம இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்ச பொருள் லட்டு பிடிக்கலன்னா நோ ப்ராப்ளம் பட் சம்திங் விச் யூ லைக் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டெசிஸ்ட் for 10 minutes, you learn to desist for 10 minutes, then that is called delaying gratification. Most people fail because they cannot delay gratification. In that delaying gratification is the most important attribute for success in life. இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஒரு 500,000 பேரில் எவ்வளோ பேரால் கிராட்டிஃபிகேஷனை டிலே பண்ண முடியும்? How long can you hold on to it before you can give in to your desire? எவ்வளோ பேரால் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ போகாமல் படம் பார்க்காம இருக்க முடியும்? எவ்வளோ பேரால் வேர்ல்ட் கப்பை பார்க்காம இருக்க முடியும்? அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன்லி அ டெஸ்ட். பார்த்ததுனால தப்பு கிடையாது. இன்ஸ்டண்ட்டாக கிராட்டிஃபிகேஷன், இன்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு இன்றைக்கி வேணும் உடனே நான் லட்டு வாங்கி திங்கணுங்கிற டிசைர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லைன்னா யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப். சிம்பிளாக எப்படின்னா, ஃபோன் வாங்குறத நீங்கள் கடன் கொடுத்து ஃபோன் வாங்க மாட்டீங்க. இஃப் யூ ஹாவ் டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷன் யூ வில் நாட் பாரோ. If you don't borrow, you have the money to invest. பஸ்ஸில் வருவீங்க, பைக்கில் வாங்க மாட்டீங்க. பைக்கில் வாங்கலைன்னா பெட்ரோல் போட மாட்டீங்க. பைக்கும் பெட்ரோலும் இல்லைன்னா மாதம் 3,000 ரூபா சேவிங். மாதம் 3,000 ரூபாவை நீங்கள் கரெக்டான இடத்துல ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போட்டிங்கன்னா கேல்குலேட்டருக்கு நீங்களே கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்கள். ஓவர் நெக்ஸ்ட் 15 years how much that money will be if you invest in dividends. It will be a lot of money. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா 150 ரூபாய்க்கு ஐடிசி இருந்தது. பைக் இஎம்ஐ 4,500ன்னு வச்சுப்போம். ஈஸி ஆஃப் கேல்குலேஷனுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு 30 ஷேர் வாங்கியிருப்பீங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு அதே ரேட்டில் இருந்தது 350 ஷேர் வாங்கியிருப்பீங்க. இன்றைக்கி அது 450 ரூபா. அதை தவிர வருஷத்துக்கு ஒரு ஷேருக்கு 15 ரூபா 16 ரூபா வேறு டிவிடெண்டாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ தி சிம்பிள் ஆக்ட் ஆஃப் டிலேயிங் மோட்டர் சைக்கிள் பை 1 year would have allowed you to triple your money and get dividends. ITC is only an example. There are thousands of companies like that. இதே இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒருத்தர் லேப் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக இருந்தார்.
அவர் இங்கேருந்து பக்கத்தில் போய் ஒரு கடை ஆரம்பித்தார். பேர் சாந்தி கியர்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்தார். இறந்துட்டார். இப்போ அவர் எல்லாத்துக்கும் அவரும் வந்து எல்லோரும் சேரிட்டிக்கு எழுதிட்டு போயிட்டார். 3 பொண்ணுங்க இருந்தாங்க அவருக்கு. இப்போ முருகப்பா குரூப் அந்த கம்பெனியை வாங்கிட்டாங்க. 400 ரூபாய்க்கு விற்கிறது. சும்மா 10 ரூபா ஷேர் வாங்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அவர்கிட்ட. எங்கள் அப்பா வாங்கினார். இன்னும் என்கிட்ட இருக்குது அந்த ஷேர். ஒரு வாட்டி போனஸ் கொடுத்தாரு. 1000 ஷேர் வாங்கினார். 10,000 ரூபா போட்டு இன்றைக்கி 2000 ஷேர் ஆகிடுச்சு. வருஷம் அவர் தவறாமல் டிவிடெண்ட் கொடுப்பாரு. இன்றைக்கி அது 8 லட்ச ரூபா 9 லட்ச ரூபா வேல்யூ. ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் ஸ்மால் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் மனி, if you can take, delay your gratification and keep putting it away, nobody can stop. You need not know rocket science, you need not know formulas, you need not know all secrets, you need not know all economics. எனக்கு டிசிப்ளின் இருந்தது, என்னால் பணம் சேர்க்க முடிஞ்சது, என்னால் கிராட்டிஃபிகேஷனை டிலே பண்ண முடிஞ்சது. இதை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகிடுவீங்க. வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலா. கஷ்டப்பட்டு மார்க்கெட் புரிஞ்சு இதெல்லாம் பிடிச்சி கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நான் இங்கே இருந்த எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன்னா, இங்கே லேப் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டராக இருந்து ஒரு கியர் கம்பெனி ஆரம்பித்தவர். அவர் எல்லாருக்கும் தெரியும், எங்கள் அப்பாவுக்கும் அவரை தெரியும். அவர் கம்பெனி ஆரம்பித்தார், எங்கள் அப்பா போட்டார், ஆயிடுச்சு. வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், இஃப் யூ மேக் இட் அ டிசிப்ளின், இஃப் யூ டிலே கிராட்டிஃபிகேஷன். இந்த 10,000 எங்கள் அப்பா நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கலாம். 10,000 ரூபாய்க்கு பல செலவுகள் இருந்திருக்கும். அது 10 ரூபா ஷேர், 100 ஷேர் கூட வாங்கியிருக்கலாம். என்கிட்ட 10,000 ரூபா இல்லைன்னா 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கலாம், 500 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கலாம். 93ல் இன்ஃபோசிஸும் அப்படியே தான் 9 ரூபாய்க்கு இருந்தது ஷேரு. ஸோ அது வந்து இன்றைக்கி கோடிக்கணக்காக போயிருக்கும். ஸோ எந்த ஷேர் கோடிக்கணக்காக போகிறதுங்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜ். பட் நம்மளால் வந்து வெதர் வி ஹேவ் தி கெப்பாசிட்டி டு பி ரெடி வித் தி மனி வென் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ஸ். அண்ட் இட் கேன் பி ஈவன் ஒன்லி 10,000 ருபீஸ், இட் கேன் பி ஒன்லி 5,000 ருபீஸ். 5,000 ரூபா போகிறோம், 10,000 ரூபா போகிறோம், 1000 ரூபா போகிறோம். நான் வந்து என்கிட்ட கோடீஸ்வரன் இல்லை சார், அதனால் நான் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறது எக்ஸ்கியூஸ் இல்லை. உங்களுக்கு வேணுங்கிறது ஒரு ஹேபிட்டு, ஒரு டிசிப்ளின், ஒரு ரொட்டீனு, ஒரு கிராட்டிஃபிகேஷனை டிலே பண்ணுற கெப்பாசிட்டி. அது இருந்தால் உங்களுக்கு போகும். அது இல்லைன்னா வாழ்க்கையில் எதுவுமே சக்சீட் ஆகி அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா லைஃப்லேயும் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்டடி பண்ணி பார்த்ததை சொன்னாங்க. யார் உடனே லட்டு எடுத்து உடனே வாயில் போட்டுக்கிட்டானோ அவனோட மார்க்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும். லைஃப்பில் அவன் லெஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பான். பிகாஸ் 1960s பண்ணவங்கள செத்து போகிற வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணாங்க ஆஸ் அ ஸ்டடி. அண்ட் தே குட் ஃபைண்ட் கிளியர்லி 2 sets ஆஃப் பீப்புள். அண்ட் த பீப்புள் ஹூ லேர்ன்ட் ஹவு டு டிலே கிராட்டிஃபிகேஷன் லேட்டர் இன் லைஃப் ஆல்சோ சக்சீடட். தட் டஸ் நாட் மீன் 3 வயசில் எனக்கு லட்டு தின்ட்டேன் சார் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா, யூ கேன் லேர்ன் ஹவு நாட் டு டூ இட் டுடே இஃப் யூ டூ இட். அண்ட் ஐ டெல் திஸ் டு ஆல் ஸ்மோக்கர்ஸ் ஹூ கம் டு மீ. ஒரு வாட்டி லைட் அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஐடிசி ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ இருந்திருப்பீங்க? how much you have spent on cigarettes, instead you had bought the company, how much money you would have made. தூக்கமே வராது உங்களுக்கு. ஸோ பை சிம்பிள் கேல்குலேஷன்ஸ், பை டூயிங் சிம்பிள் திங்ஸ் கரெக்ட், யூ கேன் கிரியேட் கிரேட் வெல்த். அதை தான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன். சாந்தி கியர்ஸுங்கிற கம்பெனி இங்கே தான் இருக்குது. அவர் இறந்துட்டார், ஓனர் மாறிட்டார். இன்றைக்கும் அவர் நிறைய சேரிட்டிஸ் பண்ணுறாரு இங்கே. அவங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணி அந்த ட்ரஸ்ட் இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் சேரிட்டிஸ் ஹியர். பட் ஹீ குட் மேக் தி மனி ஃபார் ஹிம் டு கிவ் அவே மனி. இங்கிலீஷ் உங்களுக்குலாம் தெரியும்னா, சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ்னு ஒரு பெரிய நாவலிஸ்ட் இருந்தார். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, 20 பவுண்டு நீங்கள் சம்பாதிச்சு 19 பவுண்டு 50 பென்ஸ் 19.5 செலவு பண்ணிட்டு வெறும் 50 பென்ஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி இன் லைஃப். அதாவது 20 ரூபா சம்பாதிச்சு 19 ரூபா 50 காசு செலவு பண்ணிட்டு 50 பைசா மிச்சினிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்க. அதே 20 ரூபா சம்பாதிச்சுட்டு 20 ரூபா 50 பைசா செலவு பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக சம்டைம் இன் லைஃப் யூ வில் கெட் இன் டு ட்ரபிள். எப்போதுமே உங்கள் வரவு எவ்வளோ செலவு எவ்வளோங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன் யுவர் கேஸ் யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ உங்கள் அப்பா அம்மாவோட வரவு எவ்வளோ செலவு எவ்வளோன்னு. தென் உங்கள் அப்பா கடன் வாங்கி உங்களை படிக்க வைக்கிறாருன்னா தென் வரவுக்கு மீறி அவர் பண்ணுறாரு. ஸோ தட் பிகம்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ ஆல்வேஸ் லிவ் வித்தின் யுவர் மீன்ஸ். அப்போனா அப்பா கஷ்டப்படுறாருன்னா தட் மீன்ஸ் நீங்கள் காலேஜ் டைம் தவிர வேலைக்கு போய் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி அந்த கேப்பை நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் யுவர் லிவிங் பை யுவர் செல்ஃப். இந்தியாவில் ஒன்று தான் பேரண்ட்ஸ் பே காலேஜ் ஃபீஸ். அமெரிக்கா வெஸ்ட்லலாம் எப்படின்னா யூ ஹவ் டு ஏர்ன் யுவர் ஓன் காலேஜ் ஃபீஸ். இல்லாட்டா கடன் வாங்கி நீங்கள் தான் கடனை கட்டணும். வெரி வெல்தி கிட்ஸுக்கு மட்டும்தான் அப்பா அம்மா அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இல்லாட்டா நீங்களே யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் வே த்ரூ காலேஜ். அதனால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுது. ஸோ நீங்கள் லட்டுவை எவ்வளோ நேரம் டிலே பண்ணுறீங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன் லைஃப். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் த ஸ்மோக்கர்ஸ் அமங் யூ want to light up one cigarette, go and look at ITC,
price over last 20 years and see what has happened to it. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணப்புறம் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கே வரும். பணத்தை நீங்கள் பேங்க்கில் வச்சுருந்தீங்கன்னா பணம் கரைஞ்சிடும். 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எஃப்டி ரேட் 5%, 10% டிடிஎஸ் பிடிச்சிருவாங்க, 4.5% தான் உங்கள் கைக்கு வரும். ஒரு பேஸ்கெட் ஆஃப் குட்ஸ் எடுத்து பாருங்கள், 5 வருஷத்தில் எவ்வளோ ஏறி இருக்குன்னு பாருங்கள். பெட்ரோல் எடுத்துக்கோங்க, தக்காளி எடுத்துக்கோங்க, முட்டை எடுத்துக்கோங்க. வாட் யூ கன்சியூம் எவ்ரி டே. 5 இயர்ஸ் பேக் உங்கள் அம்மாட்ட போய் என்ன ப்ரைஸு, இன்றைக்கி என்ன ப்ரைஸு, 5% நம்ம எஃப்டியில் போட்டால் அது வருமா அப்படின்னு பாருங்கள், வராது. ஸோ பேங்க்கில் பணத்தை வச்சுருக்கோம், நீங்கள் தான் சொன்னீங்க உண்டியலில் பணத்தை வைங்க அப்படின்னீங்கன்னா பணம் நஷ்டமாயிடும். ஸோ அந்த உண்டியல்லேருந்து எடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதில் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது உங்கள்கிட்ட விட்டுரு. பட் உண்டியலில் மட்டும் வச்சா போகாது, பேங்க்கில் மட்டும் வச்சா போகாது. யூ ஷுட் லேர்ன் ஹவு டு இன்வெஸ்ட். அது எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் கற்றுக்குறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லது. பஃபெட் 11 வயசில் முதல் ஸ்டாக் வாங்கினார். நம்ம ஊரில் அப்படி கிடையாது. 18 வயசில் தான் உங்கள் பேரில் ஸ்டாக் வாங்க முடியும். 18 வயசில் நீங்கள் வாங்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் யூ கெட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். இன்னொன்று விஷயம், கடன் இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இப்போ சில பேர் ஸ்டூடெண்ட் லோன் வாங்கி படிக்கிறீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் லோனை முடிச்சிடுங்க. உங்கள் அப்பா உங்களுக்காக லோன் வாங்கியிருக்காங்கன்னா முதல்ல லோனை முடிச்சுட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். கடன் வாங்கி இன்வெஸ்டே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக பேங்க்கு தான் பணக்காரனாகும். ஒரு பைக்கோ, ஒரு காரோ, ஒரு ஃபோனோ ஏதாவது இஎம்ஐயில் வாங்கணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறது இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் யுவர் லேபர். ஆடம் ஸ்மித் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட் லெசன் இன் ஆடம் ஸ்மித். உங்கள் லேபர், உங்களோட வேலைக்கு கூலி தான் பணம். நீங்கள் இஎம்ஐ வாங்குறீங்கன்னா உங்கள் கூலி அடமானம் வைக்கிறீங்க. 5 வருஷம் இஎம்ஐ தானே சார்னா 5 வருஷம் கூலியாக நீங்கள் ஆல்ரெடி அடமானம் வச்சிட்டீங்க. 5 வருஷம் நீங்கள் வேலை செய்ய போகிறத இன்றைக்கே எடுத்து சாப்பிட்டீங்க. அப்போ தான் அந்த லட்டு, அட்லீஸ்ட் லட்டுவாது கைக்கு முன்னாடி இருக்குது. 5 வருஷத்துக்கு வரப்போகிற லட்டுவை இன்றைக்கே சாப்பிட்டோம் நம்ம. அதனால் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் யுவர் சேல்ரி ஆர் யுவர் இன்கம், அதை அடமானம் வைக்காதீங்க. இன்கேஸ் அடமானம் வச்சிட்டிங்க, வேறு வழி இல்லை அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை கட்டி முடிச்சிருங்க. அதுதான் பெஸ்ட்டு. இன்னொன்று, இந்தியாவில் பழைய காலத்துலலாம் சிஸ்டம் இருந்தது, இப்போ இல்லை. ஒரு குருகுலம் சிஸ்டம் இருந்தது, வேர் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு ஃபைண்ட் அ டீச்சர் அண்ட் அ மாஸ்டர். பட் இந்த இன்டர்னல் வேர்ல்டில் த மாஸ்டர் நீட் நாட் பி சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ or he need not be alive also. He can be dead, he can be anywhere in the world. You can learn from the master. Everybody has to learn from a master. நீங்கள் பேட்டிங் ஆடணுன்னா எங்கள் டைம்லலாம் கவாஸ்கர் வாஸ் தி மாஸ்டர். உங்கள் டைமில் விராட் கோலி மாஸ்டர். ஒரு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி டெண்டுல்கர் மாஸ்டர். when you are working very closely with him on a day-to-day basis, உங்கள் மாஸ்டருக்கு மேலே நீங்கள் பெட்டர் ஆகிட்டீங்கன்னு நினச்சி உங்கள் வாத்தியாருக்கே நீங்கள் பாடம் சொல்லி கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா உங்கள் கேரியர் முடிஞ்சு போயிடும் அதோட. You may know more than your teacher, but if you display the fact that you know more than your teacher or your boss, that's the end of your career. Even when you go to a job, you'll have a boss. He's your master, he's your teacher. If you are learning from him, I will teach you அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் கேரியர் முடிஞ்சிடும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணுன்னா கூகுளில் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீனிவாசன் இந்தியாவில் ஒரு பேட்ஸ்மேன் இருந்தான். இந்தியா சிமெண்ட்ஸுக்கு ஆடிட்டு இருந்தார். இப்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஓனருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்தியாவுக்கு சான்ஸ் வாங்கி போனான். அங்கே போயிட்டு வாய் தான் ரொம்ப பெருசு. கவாஸ்கர் ஃபார்மில் இல்லை, உனக்கு நான் பேட்டிங் சொல்லித்தரேன்னா அதோட அவன் கேரியர் ஓவர். ஸ்ரீனிவாசனுக்கு அதுக்கப்புறம் 3 மேட்சுக்கு மேலே இந்தியாவுக்கு ஆடவே இல்லை. அதனால் எதை எங்கே பேசணும், எப்போ பேசணும், யார்கிட்ட பேசணும்னு இடம் பார்த்து பேசணும். எவன் உங்களுக்கு பாடம் சொல்லித்தரேன்னு அவனுக்கே நீங்கள் பாடம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்களே காணாமல் போயிடுவீங்க. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது. அடுத்தது, பணத்தை சம்பாதிச்சிருவீங்க, எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சிருவீங்க. ஒரு ரெப்யூட்டேஷன் நீங்கள் பில்டப் பண்ணிப்பீங்க. ஆனஸ்ட்டு, மேன் ஆஃப் கிரேட் இன்டெகிரிட்டி, ரொம்ப நியாயஸ்தன் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் பில்டப் பண்ணதை ஒன் சிங்கிள் ஆக்ட் கேன் டெஸ்ட்ராய் இட். இவன் ரொம்ப நியாயஸ்தங்கிறத அந்நியாயமாக ஒரு ஆக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது போயிடும். எதை வேணால் சம்பாதிச்சிடலாம். ஒன்ஸ் ரெப்யூட்டேஷன் போயிடுச்சுன்னா சம்பாதிக்கவே முடியாது. எஸ்பெஷலி எங்களை மாதிரி ஆட்கள் who are facing public every day, we make one act wrong. ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்தோன்னா அதோட எல்லாமே போயிடும். உங்கள் லைஃப்லேயும் அப்படி தான். ஒரு அவசரத்தில் ஒரு தப்பு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரெப்புடேஷன் போயிடும். 20 வருஷமாக நீங்கள் பில்டப் பண்ண ரெப்புடேஷனை ஒரே நாளில் காலி பண்ணிடலாம். டீச்சர் மஸ்ட் பி திங்கிங் நல்ல பையன்னு. ஒரு எக்ஸாமில் ஒரு இடத்துல பிட் அடிக்கிறத பிடிச்சாங்கன்னா
அதுதான் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் பிட் அடிச்சிருப்பீங்க. அதோட ரெப்புடேஷன் காலி. அண்ட் இந்த பிட் அடிக்கிறதுலாம் எனக்கு இடம்பாடே கிடையாது. ஏன்னா யூ ஆர் சீட்டிங் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா ஒன்ஸ் ஐ டெல் யூ ஸ்மால் சீக்ரெட், ஒன்ஸ் நீங்கள் வெளில போயிட்டீங்கன்னா உங்கள் டிகிரி என்ன, நீங்கள் என்ன மார்க் வாங்கினீங்கன்னு யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. அன்லஸ் யூ வாண்ட் டு பி இன் அகடமிக்ஸ், யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா என் டிகிரியே யாரும் கேட்டது கிடையாது. நான் போய் வாங்கினது கூட கிடையாது. படித்து முடித்தேன், அவ்வளோதான். வேறு எங்கேயோ வேலைக்கு போயிட்டேன், அவ்வளோதான். லைஃப் வென்டான். ஸோ கஷ்டப்பட்டு காப்பிலாம் அடிக்காதீங்க. தெரியலன்னா தெரியல, ஒரு எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகிட்டா இன்னொரு வாட்டி எழுதிடலாம். தட் இஸ் பீங் மோர் ஆனஸ்ட். ஒரு வாட்டி திட்டுவாங்க, உதப்பாங்க, வீட்டில் அடி வாங்கணும். அடுத்த எக்ஸாம் படித்து பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் காப்பி அடிக்க போய் ஒரு வாட்டி பிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லைஃபே போச்சு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருந்தினா கூட இவன் திருந்திட்டான்னு நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட். எனி எக்ஸாம் இஸ் நாட் ஒர்த் சீட்டிங். அதே மாதிரி லைஃப்பில் நீ டோன்ட் டேக் ஷார்ட்கட்ஸ். பிகாஸ் உங்கள் ரெப்புடேஷன் போச்சுன்னா திரும்பி வரவே வராது. அண்ட் ரெப்புடேஷன் டஸ் மேட்டர். ஏன் நம்ம அப்துல் கலாம் மதிக்கிறோன்னா அவருக்கு ஒரு ரெப்புடேஷன் இருக்குது. கலாம் இல்லை இப்போது, அவர் இருந்தபோது ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணியிருந்தார் கூடன்னா அவர் ரெப்புடேஷன் காலி. இன்றைக்கி நான் ஜிஆர் தாமோதரன் பற்றி பேசுகிறேன்னா அவர் தெரிஞ்ச பெரிய தப்பு ஒன்றும் பண்ணியிருந்தார்னா இன்றைக்கி நான் தாமோதரன் பற்றி பேசியிருக்க மாட்டேன். இல்லை சிவநாடார் எந்த மேடையிலையும் அவரை பற்றி பேசியிருக்க மாட்டார். ஸோ ரெப்புடேஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ அவர் இறந்து 40 வருஷம் ஆப்போடுது, ஆல்மோஸ்ட் 30 odd years. இன்றைக்கி அவரை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம்னா பிகாஸ் ஹி ஹஸ் கெப்ட் ஹிஸ் ரெப்புடேஷன் லைக் தட். அது மாதிரி தான் உங்கள் ரெப்புடேஷனை நீங்கள் தான் காட் பண்ணிக்கணும் அட் யுவர் லெவல். உடனே நான் எல்லோரும் அந்த லெவலுக்கு போக முடியாது, போகணுங்கிறது ட்ரை தான் பண்ண முடியும். பட் யூ ட்ரை டு ஹோல்ட் ஆன் டு யுவர் ரெப்புடேஷன். வாழ்க்கையில் பேசிக் ஸ்கில்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பேசிக் ஸ்கில்ஸுங்கிறது இங்கிலீஷில் எழுத படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறமா கோடிங்கிறது இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்கில் ஆகிடுச்சு. எங்கள் டைமில் டைப்பிங் அடிக்கிறது ஒரு ஸ்கில்லாக இருந்தது. இப்போ பேசிக் கோடிங் பண்ணலைன்னா, இன்கேஸ் நீங்கள்லாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்கன்னா பைத்தான் தெரிலன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இஃப் யூ ஆர் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் வாண்ட் அ கேரியர் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், டேட்டாவை ட்ரால் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பைத்தான் தெரிஞ்சிருக்கணும். பைத்தான் தெரியலன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ பைத்தான் இஸ் அ லைஃப் ஸ்கில் ஃபார் யூ. ஸோ யூ ஹவ் டு கண்டினியூஸ்லி அப் ஸ்கில் யுவர் செல்ஃப். நான் காலேஜ் படிக்கிறது பைத்தானே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் 5-10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பைத்தான் கிடையாது பெருசாக. எவ்ரிபடி வாஸ் நாட் யூஸிங் பைத்தான். பட் டுடே எவ்ரிபடி யூசஸ் பைத்தான் டு ஹியூஜ் செட் ஆஃப் டேட்டாவில் போய் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத டேட்டா செட் எடுக்கிறதுக்கு பைத்தான் தேவைப்படுது. ஸோ பேசிக்காக டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணுறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால என் வேலை போய்டும்னு நினைக்காதீங்க. யூ கேன் மாஸ்டர் இட். ஒன்லி திங் இட் பிகம்ஸ் அ சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் அ லைஃப் ஸ்கில் தட் யூ ஹவ் டு லேர்ன். எங்கள் டைமில் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், இங்கேருந்து அப்போ பஸ்ஸெல்லாம் கிடையாது பீலமேட்லேருந்துன்னு. சினிமா பார்க்கணுன்னா அவர் சைக்கிள் ஓட்டணும். சைக்கிள் ஓட்டினா தான் சினிமா பார்க்க முடியும். காந்தி நகர் இங்கே ஏதோ ஒரு மார்க்கெட் இருக்குமா, அங்கே தான் தியேட்டர்லாம் இருந்தது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 70 years பேக். ஸோ சினிமா யாரெல்லாம் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்கெல்லாம் கட் அடிச்சுட்டு 6 மணிக்கு மேலே சினிமா பார்க்க போடணும். ஹாஸ்டல்லேருந்து சைக்கிள் ஓட்டினவன் போய் சினிமா பார்ப்பான். சைக்கிள் ஓட்ட தெரியல, சினிமா பார்க்க முடியாது சாட்டர்டே சண்டே கூட. ஸோ ஹவ் யூ லேர்ன் டு அப்ஸ்கில். அப்ஸ்கில்லிங் இஸ் லேர்னிங் ஹவு டு ரைட் அ சைக்கிள், ஹவு டு ரைட் அ பைக். எல்லாமே ஸ்கில்ஸ் தான். இஃப் யூ லேர்ன் தோஸ் ஸ்கில்ஸ் யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். இஃப் யூ ஸ்டாப் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் அட் எனி ஸ்டேஜ் இன் யுவர் லைஃப் யூ வில் ஸ்டாப். ஸோ அதனால தான் 99 வயசுல இந்த தாத்தா புஸ்தகம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார். ஏதாவது புதுசாக வந்துடுச்சு நம்ம அப்சலீட் ஆகிடுவோமோன்னு. சம்டைம்ஸ் யூ கேன் நாட் பீட் தெம், ஸோ யூ ஹவ் டு ஜாயின் தெம். என்னோடய லைஃப்பில் பெரிய சேஞ்சஸ். எங்கள் டைம்லலாம் போஸ்ட்மேன் தான் லெட்டர் கொண்டு வருவார், மணி ஆர்டரில் தான் பணம் வரும். என் டைமில் பேஜர் வந்தது, செல்ஃபோன் வந்தது, இமெயில் வந்தது, வாட்ஸ்அப் வந்துடுச்சு, ஃபின்டெக் வந்துடுச்சு, டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர், கூகுள் பே வந்துடுச்சு, எல்லாமே வந்தது. I am come from a generation we had to go to the bank between 9 and 11 to draw money. 11 மணிக்கு மேலே நீங்கள் பேங்க்குக்கு போனீங்கன்னா காசே கிடையாது, எடுக்க முடியாது, ஏடிஎம்மே கிடையாது எங்கள் டைம்லலாம். பட் யூ மூவ் டு அ டைம் that 24/7 bank is open for you. Middle of the night you can open the bank. There's an ATM, you can transfer, I can give you money, you can exchange money. ஸ்ட்ரைக் பேங்க்கெல்லாம் முன்னெல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி எங்களை மிரட்டுவாங்க. இப்போ ஸ்ட்ரைக்கெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் இஸ் ஒர்க்கிங். நீ வரலைன்னா கூட பணத்தை நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். இன்னொன்று நான் அப்படி பண்ண மாட்டேன், நான் போய் பேங்க்கில் தான் பணம் மாற்றுவேன்னா நம்ம தான் முட்டாள், நம்மளுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட். ஸோ வாட் யூ கேனாட் பீட் தெம், யூ ஹவ் டு ஜாயின் தெம். ஸோ சாட் ஜிபிடியை பார்த்து பயந்து யூஸ் கிடையாது. ஹவு டு யூஸ் சாட் ஜிபிடி. சாட் ஜிபிடி நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் தான் அது வேலை செய்யும். இஃப் யூ ஆஸ்க் கார்பேஜ் கொஸ்டின் இட் வில் கிவ் யூ கார்பேஜ் ஆன்சர். ஸோ வாட் கேன் ஐ ஆஸ்க்?
So artificial intelligence will only replace those people who have not joined artificial intelligence, who have not known how to use artificial intelligence. Therefore, if you cannot beat them, join them. நான் இமெயிலே அனுப்ப மாட்டேன், ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். இமெயிலேருந்து வெளில வந்து இமெயிலே ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு கேரியர் முடிஞ்சவங்கலாம் பார்த்துருக்கேன் நான். உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும், இமெயில் பார்க்க தெரியாது. ஸோ செக்ரட்டரி இமெயில் பார்த்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து டேபிளில் வச்சா தான் அவன் படிப்பான். இன்றைக்கி இந்த ஃபோன்லேயே இமெயிலை பார்த்துட்டு போயிடலாம். So when technology moves ahead, you have to keep up with it, you have to join it. You cannot say, no, I will not join. இன்னொன்று, கடன் வாங்கினீங்கன்னா காணாமல் போயிடுவீங்க. கடனுக்கு எப்போதுமே நோ சொல்லுங்கள். யூ ஹேவ் லெஸர் பட் யூல் பி பீஸ்ஃபுல். அண்ட் எதுக்கு எஸ் சொல்லணும், எதுக்கு நோ சொல்லணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும். இது வாரன் பஃபெட் நல்லா சொல்லுவார். ஹீ இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் அ ஃபில்டர். Out of 10 investment opportunities that come, 9 he will say no. So market is open daily. As I speak to you, the market today is down. Somebody is there waiting, it's asking me to buy. But I should know when to buy, what to buy, and when not to buy, and what not to buy. When not to buy, what not to buy. என்ன வாங்கக்கூடாது, எப்போ வாங்கக்கூடாது, and how much to buy, எவ்வளோ வாங்கணும், when, what, how, and I should say no. So if 10 times it comes to me, 9 times I should say no. 100 times it comes to me, 99 times I should say no. 99-year-old Mangar என்ன சொல்கிறாரு, most of his money he has made out of 5 or 6 good ideas, that's all. 99 வருஷத்தில் 5 ஐடியாவில் he has made his money. So you will also make your big money in 5 or 6 ideas. So once you have formulated an idea, மற்றவங்க அதை பண்ணுறாங்கிறதுக்காக you don't have to follow the crowd. If you follow the crowd, you will end up the loser. And most important thing in life, always read. முக்கால்வாசி பசங்க காலேஜ் படித்து போட்ட புஸ்தகத்துக்கு உள்ளே வச்சிடறாங்க, அதுக்கப்புறம் புஸ்தத்தையே திறக்கிறது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் என்னோட ரொம்ப ஃபேமஸ் ஜோக் என்னென்னா, ஸ்டாண்டர்டாக நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இன்டர்வியூ வரவனை கேட்பேன், சியோட ஃபவுண்டர் யாருன்னு கேட்பேன். இன்எவிட்டபிள் ஆன்சர் பாலகுருசாமின்னு. பாலகுருசாமி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வைஸ் சான்சலர். அதுக்கு ஒரு கைடு எழுதினார், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோக்ராமிங் இன் சீனு. அவர் சி கண்டுபிடிச்சிருந்தாருன்னா அவர் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகிருப்பார். சி வந்து பெல் லேப்ஸில் கர்னிங்ஹாம் அண்ட் ரிச்சின்னு 2 பேர் கண்டுபிடிச்சாங்க, இப்போ தான் இறந்து போனார். ஸோ when you want to read with depth, understand the fundamentals. நம்ம எக்ஸாமுக்கு வாந்தி எடுத்து படிக்கிறதுக்கு வேறு, சப்ஜெக்டை டெப்த்தில் படிக்கிறது வேறு. நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணுன்னா ஆடம் ஸ்மித் படிக்கலைன்னா அதுக்கு பதிலாக படிக்காமே இருந்துடலாம். வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வேறு ஒன்றுமே படிக்க வேண்டாம். தட் இஸ் தி ஒன்லி எக்கனாமிக்ஸ் புக் யூ நீட் டு ரீட். இட் இஸ் ரிலவெண்ட் டில் டுடே. லேபர் கேபிட்டலுக்குள்ளே என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பு, அதனால் கரன்சி எப்படி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்படி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும்னு 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காரு. அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா ஆல் எக்கனாமிக்ஸ் டுடே இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் ஆடம் ஸ்மித். அதை டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா எல்லாமே புரியும். ஆனால் ஆடம் ஸ்மித் இவ்வளோ குண்டாக இருக்கும், இப்போ வர எடிஷன்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்கும், அதை படிக்கணும். ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கிறதுக்குள்ளே தூக்கம் வந்துடும், நம்ம படிக்கவே மாட்டோம். அதை தூக்கி வெளில வச்சுருவோம், ஏதோ ஒரு கைடை படிச்சுட்டு போயிடுவோம். பட் எக்கனாமிக்ஸ் தான் உங்கள் ஃப்யூச்சர்னால் நீங்கள் ஆடம் ஸ்மித் தான் படித்தாங்க. நீங்கள் சி தான் உங்கள் ஃப்யூச்சர்னால் கர்னிங்ஹாம் அண்ட் ரிச்சி படித்து தான் ஆகணும். அவன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே வந்து என்ன பண்ணுவான், இன்டெக்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்பியரை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சியில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இதை நம்ம மூடி எடுத்து வச்சு அப்படி உள்ளே போயிடுவோம். ஏன்னா காஸ்னால் யாருன்னு தெரியாது, நம்மளுக்கு ஸ்பியர்னால் என்னென்னு தெரியாது, இன்டெக்ரேஷன்னா என்னென்னு தெரியாது. இன்டெக்ரேஷன்னா 3 ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 3 ஃபார்முலா படி நம்ம எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி மார்க் வாங்கி சென்டம் வாங்கியிருப்போம். அவன் கொடுத்த ப்ராப்ளம் நம்ம தலையை சுற்றிடும், அவ்வளோதான் ஓடி. அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸை நம்ம படிக்கிறதே கிடையாது. எவ்ரிபடி cannot master everything, but whatever you want to master, read it from fundamentals. Whatever it is, from first principles monan. Everything from first principles. If you don't know how to calculate median, if you do not know calculate averages, you don't know exponential போட தரலன்னா சிம்பிளாக கிடையாது. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் லெக்சர் கொடுக்குறதா நான் சொல்கிறேன். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் மார்க்கெட்ஸ் இஸ் ஃபேக்டைல்ஸ். இன்வெர்டட் பெல் கர்வ் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த சைடில் குட்டியாக ஒன்று இருக்கும், இந்த சைடில் குட்டியாக இருக்கும், 2 டெய்ல்ஸ் இருக்கும். அந்த டெய்ல்ஸை நம்ம கன்சிடரே பண்ண மாட்டோம். தோஸ் ஆர் ஈவெண்ட்ஸ் தட் வில் நெவர் ஹேப்பன். ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்லேருந்து 5-6 பாயிண்ட் தள்ளி இருக்கும். 6 times ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், தட் இவெண்ட் வில் நெவர் ஹேப்பன் இல்லையா? மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் திஸ் சைட், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் திஸ் சைட். 6 times ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா மீன்லேருந்து 6 தூக்கி போட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே நடக்காதுன்னு. பட் மார்க்கெட்டில் அந்த ஈவெண்ட்டு தான் நடக்கும். அந்த ஈவெண்ட்டில் தான் காசு பண்ண முடியும். 2008 is an event that happened, and if you had bought, you would have bought Satyam at 2 rupees. You would have bought TCS at 63 rupees.
இன்றைக்கி டிசிஎஸ் 3000 ரூபா, சத்தியமா டெக் மஹிந்திரா வாங்கி இன்றைக்கி அது 1350 ரூபா. 2 ரூபா வாங்கினது 15 வருஷத்தில் 1350 ரூபா. 63 ரூபாய்க்கு வாங்கினது 3500 ரூபா. ரெண்டுமே ஃபேக்டெயிலோட எஃபெக்ட். ஸோ if you do know statistics, you do not know inverted bell curve, you do not know standard deviation, you do not know 6 times standard deviation will not occur, but in markets it will always occur னு தெரியலனா நீங்கள் பண்ணவே முடியாது. ஆல் ஆப்ஷன் ரைட்டிங் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஒரு ஸ்க்ரீனில் போய் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸுக்கு போனீங்கன்னா செபி ஒரு ரூல் போட்டிருக்கான், அவுட் ஆஃப் 10 people 9 people lose money in options, ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ unless அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் பட்டன் இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு பெல் கர்வே தெரியாது, டெய்ல்ஸே தெரியாது, அதுக்கப்புறம் ஃபேட் டெய்ல்ஸ்னே தெரியாது, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆப்ஷன் எழுதுறது. பட் அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டோம். என்ன சார் புரோக்கர் சொன்னார் சார், கரெக்டாக இருக்கும் சார், அதனால நான் ஆப்ஷன் எழுதினேன்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் பணம் போயிடும். வை ஐ டாக் தீஸ் 2 points is I wanted to say what you study in statistics is definitely correlated to what is there in the market. It's only thing whether you are able to draw the connection, and you can draw the connection only if you have understood the first principles. If you have not understood the first principles, you cannot do it. ஆனால் தான் சொல்கிறேன், வந்தேன் ஏதோ எங்கள் அப்பா சேர்த்து விட்டார் பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு, நான் படித்தீங்கன்னா லைஃபே யூஸ்லெஸ். ஆனால் நீங்கள் வெறும் ஒரு பெல் கர்வ் படித்து ஃபேக்டெயில் கான்செப்ட் படித்தீங்கன்னா ஒரு 5 crores பேக்கெட்டில் போட்டுன்னு போயிடலாம். அந்த ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 ரூபாய்க்கு ஒரு 10,000 ஷேர் 20,000 ஷேர் சத்தியம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா 10,000 டெக் மஹிந்திரா, 10,000 1350 ப்ளஸ் டிவிடெண்ட். வாட் இஸ் இட்? இன்வெர்டட் பெல் கர்வ், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன், ஃபேக்டெயில்ஸ். எப்போ ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயே வந்துடும். ஏன் அது ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டாட்ஸ்லேயே வந்துடும், பிஎஸ்டிலாம் படிக்க வேண்டாம். ஸோ த மோர் யூ ரீட், the more you will understand, and the more you read fundamental textbooks, it is better. அடுத்தது, பத்தவனை பார்த்து பொறாமப்படாதீங்க. பொறாமையும் பேராசையும் தான் ஒரு மனுஷனுக்கு அழிவு. நான் எப்போதுமே பேக் பெஞ்சர் தான். ஒரு வாட்டி கூட 60 மார்க் வாங்கினது கிடையாது. 80 90 வாங்குறதுலாம் விட்டுருங்க, 50 60 தான் வாங்கியிருக்கேன். எப்போதும் பேக் பெஞ்சர் தான். எப்போதுமே பாட்டம் ஹாஃப் ஆஃப் தி கிளாஸ் தான். இட் நெவர் பாதர்ட் மீ. இட் ஒன்லி பாதர்ட் மை டீச்சர்ஸ். But it never bothered me. I went through school, I went through college, I went through everything. I can tell you of 50 people I'm in touch with my class. 42 people studied in my class. I'm in the top 3-4 who are very successful. But I can say, என்ன டீச்சர்ஸில் போனீங்கன்னா போய் சொன்னால் காப்பி அடித்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் சொல்லவே மாட்டாங்க. அவனுக்கு வராது படிப்புன்றாங்க, வராமையே இருந்துட்டு போட்டாங்க. Because I was not interested in producing what they wanted me to produce. ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பராக் பார்த்துட்டு வேறு ஏதாவது பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் என்சைக்ளோபீடியா படிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் குவிஸ் வின் பண்ணுவேன், டிபேட் வின் பண்ணுவேன். ஐ வாஸ் ரீடிங் தி என்சைக்ளோபீடியா அண்ட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் எல்ஸ். ஐ வாஸ் நாட் ப்ரொடியூசிங் நியூட்டன்ஸ் 3 laws of motion. But I can today state Newton's 3 laws of motion because I was interested at one point to understand how it worked. நீங்கள் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸில் பாஸ் பண்ணிட்டு வெளில வந்தோடனே 3 law நியூட்டன் சொல்ல மாட்டோம். இப்போ சொல்லுவான், வெளில ஒரு 2 வருஷம் வேலை பண்ணிட்டு நீங்கள் கூப்பிட்டு கேளுங்க, அவன் மெடிக்கல் ரெப்பாக இருப்பான், கூப்பிட்டுங்க சார் ஏதோ படித்தாச்சு சார் அதெல்லாம் விடுங்கன்னுவான். ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டூ இட், இஃப் யூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டோன்ட் டூ இட். பட் உங்கள் அப்பா அம்மா சொன்னாங்க, டீச்சர் சொன்னாங்கன்னு படிச்சிங்கன்னா பாலகுருசாமி வில் பி யுவர் சி மாஸ்டர். ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின பசங்களை பார்த்தெல்லாம் பொறாமப்படாதீங்க. லைஃப் இஸ் லாங் ஜேர்னி. லைஃப் நீங்கள் இங்கே பாஸ் பண்ணப்பறம் 50-55 வருஷம் ஓடும். Nobody is going to remember that I got 40 marks in my college. What they will remember is you have called me here to give me a lecture in my father's institution. So if I have made it, you can also make it. So மற்றவங்களை பார்த்து பொறாமப்பட்டீங்கன்னா your life will become miserable. கடைசியில் ஈஸி சிம்பிள் சொல்யூஷன் சொல்கிறேன். இது சார்லி மங்கர் சொன்னது. லைஃப்பில் ஒரு விடைக்கு ஆன்சர் தரலன்னு நீங்கள் ஆன்சர்லேருந்து ப்ராப்ளம் போகலாம். எக்ஸாம்பிள் தான் கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் எழுதணும். வாழ்க்கையில் இதுதான் ஆன்சர் நம்மளுக்கு வரலையே ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் இன்வெர்ட் தி ப்ராப்ளம். இஃப் யூ இன்வெர்ட் யூ வில் இமீடியட்லி ஃபைண்ட் தி ஆன்சர். ஸோ இன்வெர்ஷன் தான் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் பிரின்சிபல். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது மிலிட்ரியில் கண்டுபிடிச்சாங்க. எந்த இடத்துல ரொம்ப பிளெயின் போயிட்டு வருதுன்னு வைங்க, எந்த இடத்துல ஆக்சிடெண்ட்டே ஆகலையோ ஏன்னு பார்த்தானா ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் லுக் அட் இன்வெர்ட்டிங் அ ப்ராப்ளம். இஃப் யூ டோன்ட் நோ எ சொல்யூஷன், இது ப்ரூவ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ், ப்ரூவ் பைத்தாகரஸ் தியரம்னாங்கன்னா, இஃப் யூ டோ நாட் நோ, நீ நோ பைத்தாகரஸ் தியரம் இஸ் ரைட். ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டாம், யாரும் 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டோம்.
So from there, you back work, you will get the answer. So you don't have to mug up from question to answer. If you don't know trigonometry, ABC இருக்கும் a square plus b square is equal to c square. நீங்கள் a square ஆல் டிவைட் பண்ணால் sin squared x plus cos squared x equal to 1 வந்துடும் ஈக்குவேஷன். 3 identities of trigonometry will come by dividing the 3 sides. This is inverting the problem. You can invert anything in life. இது ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ பைத்தாகரஸ் தியரம் பிகாஸ் யூ வுட் ஹவ் ஆல் நோன் பைத்தாகரஸ் தியரம். எல்லாத்தையும் பஃபெட் வாங்கிட்டான் ஒன்று ஸ்டாக்குனா அவன் ஏன் வாங்கினான் அப்படிங்க, அவன் வாங்கிட்டானே நான் போய் வாங்கக்கூடாது. அவன் ஏன் வாங்கினான்னு பார்த்து நீங்கள் இன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஆன்சர் கிடச்சா டெஃபினட்டாக வாங்கலாம். இந்த சிம்பிள் இன்வர்ஷன் தான். when everybody said gold is dead, I said gold is alive. Because you cannot escape gold. Because gold is the only thing that man cannot manufacture. Currency is something man can manufacture. All human constructs are fallible. ஒரு மனிதன்னா தப்பு பண்ணுவான், நான் தப்பு பண்ணுவேன், நீங்கள் தப்பு பண்ணுவேன், காந்தியே தப்பு பண்ணுவார். No human being is perfect. So all creations by humans is imperfect. Therefore gold is perfect. அவ்வளோதான் சிம்பிள் கேல்குலேஷன். நோட்டை எவ்வளோ வேணால் பிரிண்ட் அடிக்கலாம். முன்னையாவது போய் நாசிக்கில் அடிக்கணும், மைசூரில் அடிக்கணும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, கம்ப்யூட்டரில் தட்டினா அப்படி எஸ்பிஐயில் வந்துடும். நோட்டை அடிக்க அடிக்க எது வாட் cannot be producedோட வேல்யூ குறைஞ்சி போயிடும். கோல்டு cannot be produced. It is either under the earth or it is in the bank or it is in my எல்லாரோட கழுத்துலேயும் காதலையும் இருக்கும். So you cannot manufacture gold. All your great scientists tried to manufacture gold. Newton, Kepler, everybody wanted to convert iron into gold. They could not. So gold is infallible because it is created by nature. Currency is created by humans. So it is fallible. பணம் வேணும்னா, ராஜாக்கு பணம் வேணும்னா நோட் அடிப்பு. எக்ஸ்ட்ரா he can at a whim create more money. When you create more money, gold will become more valuable. அவ்வளோதான் ஈக்குவேஷன், இன்வர்ஷன். டைமண்டும் கோல்டு மாதிரி தான் இருந்தது. அதனால தான் ஒரு பாண்ட் மூவியில் சொல்லுவான் டைமண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார் எவர்னு. பட் என்ன ஆயிடுச்சு, டைமண்ட் இஸ் நத்திங் பட் கார்பன். லேப்லேயே பண்ணிட்டோம் போ. ஸோ ஈவன் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைமண்ட் merchant with naked eye tell you which is lab diamond, which is real diamond. He needs a microscope to find out. So I can create diamond at will. The moment I can create a diamond at will, value of diamond is gone. And when value of diamond goes, diamond value ஏறவே ஏறாது. 20 வருஷம் போய் பாருங்கள், 25 வருஷமாக டைமண்ட் வேல்யூ அங்கேயே இருக்கும். கரெக்டாக நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்போ லேப் க்ரோன் டைமண்ட் வந்ததோ அதோட டிபேட்ஸ் காலி. Debates is the family in South Africa which controls diamond merchants. The day man finds out how to make gold is the end of gold. It is the basic inversion solution. Why I am trying to explain to you this is, even the most difficult problem in world can be inverted. When you invert the answer, you will get the question. So, exam da than question answer. In life, you can go from answer to question. Ida kathukteina life romba simple. Thank you very much. Now then I'll take questions.